O te whaatalawhantu I se whapopongo talo te oto mai lau KVZK le nei vai ngō lai awhiawhi whaafteitele le whaatesimai le tātou tuno. E to moantu le nei awhiawhi o le vaiaso le nei e meiso le autu si tala Samoa ina ia whaawau pia tusinga e whaonga ina ai le tātou ngangana. E pe ona si la fia o le aso sana te nei sa whaatau ina ai se sauni ngā lotu mō le whaamanantuina ma le whaatau ino le ngangana Samoa. O le turi loa a le komisi le ngana Samoa ina ia tau fi mau lo tātou ngana ine I mowantu. O le tae ona leila sa whaatau ina ini whaataratara noa ngā asui o le ofisa le ngana Samoa ma le autu si tala Samoa ina ia whaasoa le tūlanga I peona iai le tomai ma le loto upu o lo whaongaina mo tusi ngā tala. O le whamumui le so, le solo na lua le sola. Le o whatanu ina I nei le museum I le whaatalatala no ina o nisi o tamau le tunu o welu. Wawai fo iei le tūlanga peona iei le so, ia o se tūlanga e se le tāua. I le o le ngangana, e le ngate I le latu whaasoma le tātou ngana Samoa. E le ngate na o ngā mona I tātou whanau, le uto ma moli mawina, a o tangata mātutua foi. O na ista ngata wa rofot soifua, ai le o lava lo latu sila fia. Maro lātou lo le tātou ngana Samoa. E maso nei o tātou alo mo whanau, le fo utala noa le autu stala Samoa ia, e ta tau na practical. Pe tau na tātou whaamatala nei e tātou whanau, le tāua tele, o le tātou ngana, ona o le whaasino manga leo tātou, o le ngana Samoa, e loa I o le Samoa, po whea te whiarua iai, e loa o le Samoa I lau lava ngana. O le tele au tusi e pe ona whaamatalala fo istasio o tusitala sunga le lifo mai a pa o sangi e pe ama tonu tusi misi tusi le umun tusi o le sunga ia le tuwala sopili mai e pe o le tele au tusi whaakoro kiki ma ia ai le nei tusi ona tua a nisi o tala e pe o tala o le vavau pe o tusi nan tusi ona tua a ia e pe o nei tusi nan tusi ia ai le o tele ni tusi na tusi e ni tātou tusitala o le tātou atunuu e le peo na iei a fōsu ni o lātona sa o nisi tusitala I longa le atunuu. Ia me whafta iei ia sa tau mawhailawa ni tusitala e tau tala ia le o le ngana Samoa ina ia longo ine o tātou whanau ma nisi fo le atunuu e le imana malama e le tau o lātou fo I tusinga e whaati tau tusitala tusinga o tala wha Samoa. Me momo lava o le tau o lava po le oa po le o le puna oa po le tupunga o le o ina o tātou o whanau e mafua mai I tono ainga. Tātou ola mai lava le upa le tau te whanongai o mātua o wai whaia o ngai o whanau. A malosi la mātua le awa o ina o whanau I le ngangana Samoa. O le leifo na o tātou whanau, le fwoi mo maustasio tina o lana whanau af umane ngana Samoa, ai le umaisi ngana, a o le ngana Samoa. O ia te tauna tātou wa ia wa o ia tātou whanau o le ngana Samoa. E loi o le Samoa. Wa po whelama me te whiano o Yesu se tuli manu le lalolangi. E lo o le Samoa I lau ngana ma lau tautala o lau tū ma lau wanga I whanua. E pe o le talatalatu na. Ina isi o talau se tasi o whaamoemoe le mtanga ruenga wa onga le science fair le e whaatau nui nei tu sanga ti tasi. Na whaali ai le manta ino ngā ruenga sue e silia ma le whaase lau lima se fulu le whanau e whaimasui o ngā ruenga whaamau ni a tamaitia onga I vasenga uma. Mai lea onga whaataitai le ka lima se e pa ia le vasenga se fulu ma le lua. O le whaalinga whaasai nisi o lo iai le ese o suenga whaasai nisi e whaatatau I tūlanga ese I tau wa onga a tangata awai. O lea o ngā o le nei whaamoemoe ina ia tatai le tamaititi tūlanga whaasai nisi ina ia toleni le mafau I suenga whapea mapolo ke timo le tumanai. Na wa ia le whaatumuli o le whanau o mātua e maisi o whaia onga masui o le matanga ruenga o a onga mo le moli mawino tau mawhainga a alo mawhanau mai lava le kārima se ipa ia le vasenga se furu ma le lua. O le so sa whaiai se whanotanga I le ofisa o mtau Samoa ma le komite o le tuu ngā whautasi. Ina ia manino le aso e whaataunu inai le tuu ngā whautasi o le nei tusanga. O isi vaenga sa taranoi no tu la fono ma yainga. Ina ia whautangia I le teimi o le tuunga. Samoa le avanoe a waiai kapiteni o sa tasi whapea sui o matanga ruenga o loo I tutonu o le nei komiti. O le saunga le mu o alo mawhanau a fio anga tasi o le tūlea na ave iai le whaamua I le teimi o le whamatanga. Na sauno fo I le afionga le teitai komiti a ngau te on te plai E tō whau e whaamani no atili le nei fuafuanga.
me monio o nei na tom fai tau fa ma po pai tu langa tu nga va ya pe ona lumane ya awan fa mo o le atonu o ina ia lei ma matango fia le tu nga va o nei fo I tau sanga ya o te manatu ya te le afo fuanga o no tam fainga ia na ia tu langa lei na ia lei fo tu ia tu langa o tu nga va awa o se me fo le atonu o tele ni sho afioanga le o mfai ona fai ni sho va fo e pena iei fo nei tau sanga a o bomboonga fo na 50 anga o le nganga ia na ua maua va e tele o nisi fo o fianga ia watu pulanga o Samoa o lalvaoa ma na ia maua le nganga o le tau va o le finau ia tu sai fo nei falanga metai ia o nisi o fo fuanga ia awala le vai tau mafai ina ia mafai ona matango fie ma le leile tuunga ina ia tamu whaia whasosa ai le ngata I lea ia o le meta ua ina ia aua lava nei mai mau se olo nisio whanau ia ono nei fo I meo tuunga wā awa wa tele au wā wa koleni wa tele fo I wā au wā mai ai le ngata I whale ia umatango fie ma le leia ia ta pempenanga ia an me sidi mta ua ia maua tu pulanga lau tau wā ma maua le nganga o whea whan maua fo la tau a whai wa le leisi si wā ia e wha maro ma wha fitai ai awa o ngā lua ngā tangata rawa ia munu mai a te ia o le ngā lau ma ua male a whionga I komishina ia o tamu whai e wha di leili wha moe moe e ala fo ni tuunga o le tuunga wā a whautasi e whai a lea I le asolua le sfuma lima o Aprila e lima maila le mau e amata I le tuunga I le iwa I le taiao ia o la fofua tuunga whai e le o tuunga ono tūlanga o tau ia o la maua le whaiunga I le ono tōtsfulu taiao a whai e le o le tuunga I le iwa le taiao I le asolua ona tō sauni lor tuunga mo le lua I le awauri ia o ina I lo ai le tuunga e o pele ai ia ona fofua lea mo le asolulu le asolulu ono lea wa pelila le luas fulu lima o fufuanga e tasi o la tau whai tuunga mo le lima ia maila a whai o atu I le asolulu e le o tala whengai ma le tau ia ona tue sauni le o tuunga mo le asolulu I le sifun ma le lua a o atu la I le sifun lua e le o le leila le tau ia ona fuafua le o tuunga o la tutu mai tonu o le taulanga ina ia fuafua ia I le tuunga ia mo le aso muli le o le aso lulu pa pula lofa le tua ia o ia so fua ma malosi foi Mo le taimi mo mua wa tali malo ai Amerika Samoa se fonotanga te tai o le kalisi o le Pasifika na usui le manu le kalisi fa potu putonga kerisiano Amerika Samoa ilona lau mua I kana na fou ile aso lo se furu lima se ipa ia le aso tolu se furu tasi o le masino mati sa awai le afionga le Lieutenant Governor ya pulu matala a junior le afionga le president o le senate le tofa ya tua olo mana I fruen fa pe le afionga le funga fita la yo le motu sui le tofa ya savali talavu ale ato ai male mamalu sui tofia o le fonutanga da sa no le afionga le Lieutenant Governor le matu ya pulu e fai masui o le malo Amerika Samoa maana ia fai loa lo na nganga fa nga itia ma le fa fetai ina ua fa taunu wina le nei fa moe yo tanto lau fanua ma ele le sa na ia ta ua ese o tanto val awina mai le tua ele ngatai Amerika Samoa a ole ai ngai le Pasifika na fa fetai fo ele Lieutenant Governor te tai o e kalesia tu fa tasi o le Pasifika I le lalo langi mo le filifilia o Amerika Samoa fa taunu wina I nei fonu tanga mo se taimi mua na momoli le nganga fa afitai o Lieutenant Governor mo lotu tu fa tasi le Pasifika mo le lantu fisong soani o fautuanga ma le lango mo le territory mo le fa mautuina o le avea ai matotino o fono atu mo tu le Pasifika ma o se matanti alea na tapina ine le fainga malo wa tuana yantu o le nganga le afionga ya pulu e ui na telelu itau ma fa fitau li mamiti mo ata to fanau ae o le nau ta inga ya tanto ngaru due fa tasi a wao tanto lava o se ainga fa atu motu tasi ele fai ungola na saunua ngana ia ta wa ia fa pea ia sila tutoa ma tu mau pea I le lofa le fa tua o ia e pei onisio wa o nga alota to wali I Yesu Keriso
O le loto mama ma le alofa I whanau ma ia susulu atu le alofa I le pongisa ma ia maua le nganga o nai o tātou tua a sao lātou whaata oto se alafua le lei mo tātou I le poto ma le tomai e pei lavo iai so tanga le Pasifika ma Amerika. O loo whaanga solo nei to le ninga a lo mawhanau I lalo le polo kalama o le American Samoa Boxing Federation e silia ma le tolu se fulu le whanau o lo awai nei to le ninga. O le wha moe moe le wha lapu patonga ina ia tatai ese mai le whanau ma ia fianga o whalau wha saina. E mai se o le filifili o whanau e whai masui o le atunuu mo ta alonga whai pele I Samoa tuto tasi. Na sa uno foi le afionga le president o le wha lapu patonga o whai pelenga a le atunuu ia Mapucha Myers e wha manino atili le nei wha moe moe. Wha moe moe o tātou whanau leo lau fusu. O the American Samoa Boxing Federation there a tātou e lalo o the National Olympic Committee America Samoa. O tātou o se motu lai titi. O le tālonga foi le o le fusuanga por whaipele. O le tautau ue la langi. O le mea leo o whaai ei mata o le nei toa ina, o le nei tangata. E ma e aloa pe graduate loa, tātou whanau ma le high school, o oi whafo e sue ngā ruenga, sue careers in Midkeli, pifo o ngei aka. O ia onga, o isi professional sports. So mea foi la o vai e ia o mata. A le o ia tātou e recruit mai tātou te maiti ia anga vaai whafo e mawhainga whi ngau I le world level. Pau ngā o le awanoa o tātou e iei whai la tātou walo ia wai ai nei I whafo. E le atali ile ia Noa Timoteo Arud Boxing USA maoranga pinga siliva. O lor mato sosi, whaftai au ia President Imo o le NOC, finance le avanoa e aroi tama lea I Thailand, mo le trials for le, mo le Olimpika. E whai fo le draws ia tali inei, e wheta ui ma le Cuban, o le mana I o lan fusuana. A whai a ina anga pa u le Cuban I le alo nei, ngā alu le Cuban all the way Olimpika pinge aulo. Auranga fusuanga piko whankālawa. O le alo ngei o le grand nephew, o le awhionga suko whango ai pulu. E kolengi la ngei alo, ia wai, teimi nei, o le sosoangi ia o Las Vegas, lau kolengi o, ia, o le elite la, tam fusu nei a le atunuu. Ai moli lau whaftai leo solai, titi leo o Jacopo Stanley. Leo a whaile development block lama a alo tātou o teneiti, matamaiti, school level. O iei la so vleile leang te taunu mai po la stofi mai fafo. O alu mai moore tolengi. To e titia fast fulu I alo o la tunu o ye le stadium. E moli foi la whaftai le uso leo o so laita le pule le stadium. Mo le avanoa e tu mai. Taluai, paua nei o whale e avanoa e mawhainga tolengi ai alo o la tunu. O le isi ai kia re au o aku le uso lai kiki o Jacopo. E kalkangoa ma high schools. E whai e programa de high schools. O le kālonga foi, o le sefe e head gears. O le purpose ke le lava le maka o le ngai koe inga. How do we motivate these kids to keep them away from the drugs? Ia au o le mea pito tā ua ngā e mātua. O tā tonu la,
lue fa tasi tātou umana vai amlik Samoa. I think we're doing the right thing I alo. Ma o tātou tala bulibuli o le nei a fiafi o tala mai ia pia. Ua whailo mai le malo Samoa le tolu se fulu aso whaalavilavi whaafosei a o whea ngai le motu o upolu ma se whaale tonu le motu si o le elitise. O le tele o whaalavilave le mauaino le elitise I Samoa wa a fiaita ngata mapisi nisi. Whaatasi ai ma le whaasosua ino le elitise talu mai Februari. Na ta wala tamitai pāle mea ia fia mena mi mata a whaile vayaso na te nei. O le whaale tonu e mafua o na o whaale tonu o le waia au tu o le elitise I lalo le ele. O le leanga o le tau o whaale angai nai laina elitise mapou. A toa ai ma le whaale tonu a fi whaale leo po backup generators. O le whaane tonu le waia I lalo le ele I le vao le whale afi elitise I fianga ma fulua sou. Na mafua ai o na pele wile I uponu I le masina na te nei. Ma whaale tonu ai afi e tolu. Ma whaititi ai le whaasosua ino le elitise. O le veiaso na te nei na langlangui nai le minista o tupele atu no uia lauti mu ia wele se va ai. Le vala au mo le malo ina ia whailoa atu se tūlango whaalavelave whaafosei. Maolo fai ngore nao tātou talau to oto mai lau KVZK de nei vai ngole a fiafi, te moa to foi seisio na whapuponga I le aso a teau, manuia tele whaasau ngara tātou tunu tō wha soifua. Talo Falava, and here's your news from KVZK. Thanks for joining us. Leading the news tonight, the Samoan Language Commission is actively working to preserve and revitalize the Samoan language, particularly in written communication. They recently initiated a week of events starting with a church service last Sunday. Today, members of the Samoan Language Commission are conducting a workshop with writers to address the significance of utilizing the Samoan language in their respective works. So today's event was a showcase of authors from American Samoa as part of our Samoan Language Week called Vayasoringana Samoa.
We wanted to showcase some of our local authors. Our first part of our series was with Leituala, Morgan Sopilimai, and Pa'u Dr. Roya Osangi, who shared about their work in Samoan language and culture. They shared some of their books and some of the issues that we faced here in American Samoa, and even as Samoans abroad, some of the issues regarding our language and how we can strengthen it, some of the ways that we can help to preserve our language, but also to perpetuate it for our future generations. The second set of guests who showcased their work was a local group called the Manatua Project. And so they were able to share some of the children's literature that they've been producing for the past couple of years. And so we wanted to highlight different generations of authors, local authors here in American Samoa, Samoans who are producing literature to help perpetuate our language and to help revitalize it here in American Samoa, but also for the diaspora. So if you want to check out some of their resources, you can check it on our Facebook at the Samoan Language Commission of American Samoa, but also at the Manatua Project. So this is our second day of our Samoan Language Week program, put together by the Samoan Language Commission of American Samoa. So today we highlighted our authors. Tomorrow will be the launch of our our TV program called Tatalalitsa Ui. Thursday we'll be visiting Aunuu, and then Friday we'll be showcasing a short film called Not a U.S. Citizen. So it's related to a lot of different issues related to our language. We're thankful to the Office of Political Status for supporting us here during this event and throughout the different events that will be held throughout the week for Vayasorangana Samoa or Samoan Language Week. The 42nd Annual American Samoa Island-wide Science Fair showcased an impressive array of over 450 research projects representing the dedicated work of students spanning all grade levels from kindergarten to 12th grade. The science fair contains a diverse range of scientific exploration, catering to the varying educational stages of the participants. A highlight of the event was Science Explorers Day, a specially curated program designed for the youngest learners in grades K5 to level 2. This interactive day focused on experiential learning, providing hands-on activities and immersive experiences that ignited curiosity and fostered a love for science in the budding minds of these young students. For students in grades 3 to 12, the science fair took on a more competitive aspect as they participated in a formal judging process. Their projects were meticulously evaluated based on scientific rigor, innovation, and presentation. The high-achieving students who emerged from this rigorous judging process earned the opportunity to advance to subsequent science competitions, where they could showcase their talents on a broader stage and potentially gain recognition for their outstanding scientific endeavors. Flag Day festivities is underway with a meeting between the Office of Samoan Affairs and captains of Fautasi from all the respective villages. The primary goal of this meeting is to reaffirm the established strategies and guarantee the execution of a safe and fair competitive event. Now, Teontipalai Tofau, the chairman of the Fautasi Race Committee, presented a detailed explanation of all the plans for the eagerly awaited Fautasi Regatta. These plans likely encompass a wide range of considerations, including safety protocols for participants and spectators, logistical arrangements for the race itself, and measures to ensure the fairness and integrity of the competition. By providing a comprehensive overview of the preparations, Tofau aimed to assure attendees that the committee is fully prepared to manage all aspects of the event and deliver a memorable experience for all involved. The emphasis on safety and fairness underscores the committee's commitment to upholding the highest standards in organizing this significant cultural and sporting event. Well, this is a good chance for our committee for the Fautasi boat this afternoon, that we have a chance to meet with all the captain of each team, and also the secretary of the Samoan Affair,
Our main purpose is to make sure, and that is the most important thing as us be a part of this Fautasi. So all the young men and all the crew of each boat will come out and challenge each other, so they can have a good race as it's going on right now. So the best thing that we can say is good luck to all the boat that are participate in this race for this Flag Day this year. The first race will be on the 15th of April, 2025, and will be 5 miles on distance. So the first race will be started at 0900 hours. If that will not happen, then our decision will make at 0630 in the morning. If that race will not be done at that time, so we will have an if race, and that will be on 2 o'clock in the afternoon. So if those two races were not going to be happen on a Tuesday, on the 15th, then we're going to move to the second day, and that will be on Wednesday, the 16th of April of 2025. Same procedure, we'll start at 9 o'clock, and if that's not going to happen, then that will be at 12 o'clock on the 16th of April, that will be Wednesday. If that's not going to happen again, that means we're going to move to the alternate plan. And that means we're going to move close to the harbor and try to do that race. Maybe it's going to be a short distance, but that's all we can do right now. So we're going to wait until that happens so we can make a decision at that time. The 2025 Pacific Church Leaders Meeting, hosted by the Pacific Conference of Churches, commenced at Kananafo Theological College with an opening church service on March 25th. The event was attended by distinguished guests, including Lieutenant Governor Pulumatala Jr., Senate President Tuaolomana Yefruin, and House Speaker Savalitala Vuale, and church leaders from across the Pacific. Lieutenant Governor Pulumatala Jr., representing American Samoa, extended a warm welcome to the attendees and expressed gratitude for the opportunity to host the conference here on island. He commended the church leaders for their dedication and emphasized the importance of unity and faith in addressing shared challenges faced by Pacific nations. Reverend James Parkwan, General Secretary of the Pacific Conference of Churches, also expressed gratitude to American Samoa for hosting the event and highlighted the significance of the gathering for fostering collaboration and spiritual growth among Pacific church leaders. Reverend Elder Faidete Saifuloi delivered an inspiring message drawing from the Holy Bible to encourage church leaders to remain steadfast in their faith and mission. The Pacific Conference of Churches presented gifts to the territory's leaders, and Lieutenant Governor Pulumatala Jr. reciprocated with a donation on behalf of the Governor Pulali'ini Kolaupula and the people of American Samoa. The opening church service concluded with an ava ceremony marking the formal and cultural welcome of the church leaders to the island. The American Samoa Boxing Federation is preparing a team for the upcoming boxing event held in the independent Samoa in May this year. The Boxing Federation is currently conducting training sessions that engage over 30 children. These sessions are designed with a dual purpose to equip children with the knowledge and skills to resist the allure of illegal drugs and to identify and train potential candidates to represent American Samoa in the upcoming national games in the independent Samoa. Coach Stanley Tapuayalupe Jacopo provides further elaboration on this. It's a very tough job to do, reason being with the lack of resources, lack of facilities, lack of equipment. However, our president of the American Samoa Boxing Federation, Mapu Chamayas, he's as pretty much funding and purchase majority of all the equipment. And we also have some of our fighters that are have donated some of their equipment as well from home. So we have a lot of youth, school children, and also those who are working already that are post high school.
they're all there. They all came because of wanting to learn the art and wanted to learn the boxing with the idea of being able to represent our island on a big stage, which is the Olympics or professional level internationally. But right now we have to start somewhere. So this is why our president, Mapu Jamayas, has blessed me with carrying this responsibility of training our training our youth. A lot of them came because they need to look for an outlet, something to do. And boxing is one of the best outlet for all of our youth. And for those who are looking for something to do in the aspect of exercising for good health, stay away from dangerous drugs. Right now it's pretty prevalent. And so we'd like to thank our parents, our organizations, our churches, our village, our chiefs, and those of all throughout in our the villages for allowing all our youth to come and train. Some of them trained because for self-defense. Some of them want to train because they are looking to be conditioned, be healthy. And others, they want to train because they want to represent, they want to be competitive. So we all have programs for all of those who are coming to the stadium to train and prepare. So we got an invitation with the Maris Samoa boxing tournament that will be held in Apia. May 31st is the tournament. So we have about 40 youth athletes that are right now training, and it's growing. The word has gone out, and it's growing, and it keeps on growing with the ages of starting from 6th grade all the way up to high schools, and those are in early 20s right now training. That's male and female. So this competition, we have trained for several months, doing conditioning, boxing skills, learning the fundamentals of striking, of boxing, movement, all of this is all. And we have selected at least four to five athletes to represent us in this tournament in Apia. And we'll do our best with the goal of winning. And finally, our news from Apia. The Samoan government has declared a 30-day state of emergency as the main island of Upolu grapples with a severe power crisis. Major disruptions to Samoa's electricity supply have affected residents and businesses, with power rationing in place since February. The crisis is due to faults in the country's main underground power cables, severe weather causing damage to power lines and poles, and the failure of backup generators, Prime Minister Fimenao Mimata'afa said last week. A fault in the underground cable between Fianga and Fuluaso power plants caused a blackout in Upolu last month, leading to further repairs, and 3 key generators failed, reducing power generation. Last week, the country's finance minister, Lautimu'ia Waleseva'i, supported the call for the government to declare a state of emergency. Lautimu'ia said the declaration of a state of emergency would allow Samoa's development partners to assist with the situation. The call was backed by the Samoa Observer's editorial board, which said that the power crisis has affected everyone, from ordinary citizens and small businesses to schools, universities, and even multi-million-dollar projects. And that concludes your news from KVZK TV. Have a pleasant evening. Tau wha sui fua.